awareness kune vanhu vazhinji kuti vazive kuti ndeipi nzira yekurarama inogona kuita kuti vanhu vazhinji vagone kuita prevent chirwere ichi. Uye zvekare kune vamwe vari kurarama vasina tariro vachifungidzira kuti upenyu hwavo hwakutoparara nekuda kwekuti vatongonzi vane chirwere chediabetes. Zvinogoneka chaizvo kuti kana wadzidziswa ukatevedzera nzira yekurarama nemadyiro nemashandiro, zvese izvozvo zvichibatanidzwa zvinopa tariro kune munhu ane diabetes. Kunyangwe ari mwana mudiki, shuga dzake dzinogona kunyatsokontrolewa zvakanaka zvekuti even upenyu anoita upenyu hwakanaka. Anogona futi kurarama nenzira yakanaka kana kushandira mhuri kana kuzvishandira netariro yakanaka inopa hope mukati meupenyu hunoyo pane pasi. Iyo diabetes inobata vanhu vakaita sei? Diabetes inowanzobata vanhu, tongoti ngangoise mapato matatu. Pamapato matatu aya ndingangotange zviri possible kuti munhu akambozvarwa muimba ine history yediabetes yatinoti type 1 ndiyo type yediabetes inowanzooneka kune vanhu vanonyanya kuafektwa nayo vari 30 years and below. Saka tiri kutarisira kubva kune vana vadiki kusvika at least 30 years of age. Kazhinji zvakaonekwa kuti chirwere ichi chinowanzowanikwa kune vanenge vachiwana through genetic means. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunji achitaura naamai Priscilla Gomba. Tabatawo nyanzvi vaEdmore Mahureva kuti tinzwewo zviri kuitika. Kuita nasi conscientize vanhu, kuita kuti vanhu vazive nezvediabetes. Inini pastation parapa ndiri kufocusa ndikutarisa nezve-HbA1c. Handina nzira yanga itsanangura nechikaranga, asi kuti test iyi inotarisa shuga yemunhu average for the 3 months tidzokera kumashure. Inobatsira pakurapwa kweshuga. Inosiyana neshuga inoitwa nemunhu, test inoitwa nemunhu musi wacho iwoyo, nekuti yemusi wacho inogona kusatipa information yakakwana. Sekuti yemusi wacho inogona kuti 10 point something, which is high, which means the sugars are high, but tikatarisa HbA1c inogona kunge iri low. Saka HB inokosha pakuti inotiratidza iyo yeshuga yeyo 3 months back ndoba inokosha. Tichitarisa kumashure mwedzi 3 zvotipa in average tochiona kuti shuga yemurwere wedu yanga yakanaka here, nhasi chero yakakwira kana kuti yakadzika. Zvakakoshera izvozvo pakurapwa kweshuga. Zvinochiita kuti munhu akwanise kurapwa kuchipuwa mushonga kuti zati munhu zveshuga ane shuga inogara yakakwira, tikatomupa mishonga yakawanda zvakadii. Test iyo inoita mari roughly $15 mazuva ese. Nhasi tiri kuita iri pachena. Apo tiri kunzwa nyanzvi munyaya dzezvechirwere cheshuga vaEdmore Mahureva vachitaura vari muHarare naGodwin Mangunja weStudio 7. We also spoke to Matilda Chirara of Sky Pharmaceuticals, one of the sponsors of today's event. Let's hear what she had to say. Chiri kuaffecta vanhu vakawanda munyika. Pane vari kuaffectwa nekuti vane hama dzavo dzepedyo neshamwari dzavo dziri kurwara nechirwere ichi. Koita vari kuaffectwa kuti ivo vacho ndo vakatotagura chirwere ichi. Saka chakakosha kuti vanhu vaziye kuti zvone vanokwanisa kubatsirana sei nehama dzavo dzine chirwere ichi, naivo vacho vane chirwere chachona kuti vanokwanisa kuzvichengetedza sei kuti vararame upenyu hwavanogutsikana nawo asi vaine chirwere ichi vari healthy. Saka panapa nhasi isusu tabva kuSky Pharmaceuticals takokwa kuti tisponsor event, and we are actually very honored to be here to be helping out Dr. Ndiweni and his patients. What we just want to encourage is that people go into the pharmacies and they get tested to see if they are actually affected by the disease, and then also they can go to the doctors and see their doctors and get adequate treatment. Tingati vanhu vauya vakawanda sei uye
zvinodhura zvakadi kunge uchiongororwa kuti une chirwere ichi kana kuti kwete? Mutengo wekuongororwa kuti une chirwere ichi kana kuti kwete zvinenge zvichienderana maererano nekuti wanotariswa kupi. Nekuti pamwe pacho unogona kunotariswa mumalocal pharmacies, vanogona kutarisa, vane tumishini twavanato twavanogona kushandisa kuti utariswe chirwere ichi kuti unacho here kana kuti aiwa. Asi mufamasi havazokwanise kunatsa kudiagnose, vanongokwanisa kungoona kuti shuga yako yakakwira here, and then unozoenda kunopedzisirwa zvese kuna chiremba vanenge vachinatsa kuziya. Nekuti vamwe vanozoenderera mberi kunoita matest anotozoenda kulab chaiwo kuti vanatsa kuonzvera chirwere ichi. Toti iro dambudziko rediabetes rakakura sei muno munyika kana tichienzaniswa nezvimwe zvirwere? Rinoaffecta quite a significant percentage of the population maererano nezvikafu zvatakudya neupenyu hwatakurarama, nekuti zvoni zvinotenge chingoita chingomhanya-mhanya, pamwe pacho haukwanisi kunatsowana mameals ako adequately kana chikafu chako chakanatsogadzirwa zvakanaka. Unenge wakungoti pawadyira ipapo pawawana chikafu wongodya. Saka nevanhu vakawanda vakuonekwa vachiaffectwa nechirwere ichi. Saka tiri kungokurudzirwawo kuti vanhu vange vachidyawo zviri healthy as well. That there was Matilda Chirara of Sky Pharmaceuticals. We are also going to hear from one of the diabetic patients who lost her leg to the disease, Maone Tiki, who shares her experience of what happened. Maone Tiki, kurarama neshuga ndakabatwa musi wa 20 June. Saka kwenza ndisopiswa gumbo. Saka nasitata zodzidziswa kuti tofanira kurarama sei. Saka ndadzidza kuti kana takubika chikafu chedu mafuta ngave mashoma. Tofanira kudya dhiringwa fruit wani pazuva, kwete kubva ndati kuseni masikati manheru zvinokonzeresa shuga. Upfu hwedu todyawo mugaiwa. Saka ndafara kusanganawo nevamwe nokuti apa ndaingodyawo chiti hai ndimbobiririra. Saka pa ndadzidza zvakawanda. Saka imimi makazoziva kuti mune shuga matobviswa gumbo here kana kuti maka? Ndanga ndisati rakatanga richirwadza pandaenda kwachiremba ndovakazoti ndatanga ndadonha kubasa. Pandazoenda kwachiremba panditesta shuga paona neshuga yakakwirisa. Saka paitanga kungoita gangling panditi hamufanira kuenda kwachiremba pandaya kwaChiwanza, kwaDr. Chiwanza. Ndovakazonditi hamufanira tonopiswa gumbo. Saka muri kunzwa sei? Aiwa zvaanani pane kumashure. Nekumashure taingodya zvese zvese. Saka pa ndane diet yandanayo. Aiwa tinotenda. Now, let's take a short break, but please don't go away. We'll be right back with you. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, here we are going to be looking at what's happened in Africa. Last year, we did the course. أنا دلوقتي قلقان منكم على الولد. É com elevada honra que anuncio o início da primeira exportação de gás natural liquefeito, GNL,
We were seeing and hearing their snippet of news around Africa, but now we are joined by our guest via Skype, Tinotenda Dzikiti of the Diabetes Foundation based in Zimbabwe. And also on the phone, we have Dr. Simbiso Ranga in North America. I'm hoping that we now have them. Hello? Hi, Marvelous. Yes, Makadi, Dr. Ranga. Takasimba magadi iko. Aiwa, takasimba tinoona nhasi izuva rekurangarira chirwere cheshuga uyezve tiri kunzwa kuti pasi rose chirwere ichi aiwa chiri kubata vanhu vakati wandei. Sachiremba munhu angazive sei kuti ave nechirwere cheshuga? Marvelous, chirwere cheshuga chakatekeshera pasi rese. And chinobata vanhu vakawanda, chirwere chatingati chiya chiri familiar kana kuti chinokwanisa kunge chiri kupararira mumhuri. So vazhinji vane hama dzinenge dzine chirwere cheshuga, and pavanosvika pamazera kuma 40 years or so vanokwanisa kubatirawo chirwere cheshuga. It's not always true, but it can happen. So just kuva nehistory yediabetes kana chirwere cheshuga mudzimhuri is one of the risk factors. But kuzoona kuti wabatira chirwere kune masymptoms akati wandei. Masymptoms anosanganisira kuita nyota yakawanda, kana kunge vachiita weti yatingati urinary frequency yakawanda, uyezve vanokwanisa kuita mamwe masymptom yatingati nausea kana kuti zviya zvokuti munhu anenge akuda kunzwa kuda kurutsa, depending kuti stage yeshuga yacho iri papi. Saka tichitarisa kuti mataura emi kuti pane zviratidzo zvakasiyana-siyana, pane here zvinogona kuitwa nemunhu kuti asawanikwe achibatira chirwere ichi, zvakadai sekudya kana zvimwewo? Kune vanokwanisa kuwana chirwere ichi Marvelous nenyaya yekungoti vanochiwana pakuberekwa, yatinoti type 1 diabetes, chirwere cheshuga. Saka ava vanotongochiwana either way. It's a question yekuti chakurumidza kubatwa vobva vatora mishonga yakakodzera seinsulin. Kozoitazve type 2 diabetes inowanikwa vanhu vati kurei. Iyoyo inokwanisa kudzivirirwa kana kureduce risk atingatiwo zviito zvinosanganisira kudya chirwere kudya chikafu chakakodzera, kusageina muviri kana kuluza weight through kuexercise, uyezve kudya kudya chikafu chakakodzera. Ndo zvimwe zvinokwanisa kubatsira nekuti chirwere chediabetes type 2 part of a complex inosanganisira weight gain, inosanganisira high blood pressure. So these are some of the things that if you can minimize chance yokuwana weight gain, that will help a lot. Maybe if we can just go into English, that we see that today, diabetes is being commemorated on World Diabetes Day. How prevalent is the disease, especially in Zimbabwe, and what causes it? So in Zimbabwe, it's prevalent. It's one of the top diseases, chronic conditions that you find in Zimbabwe. And my numbers will differ because the statistics is all over the place. But it's one of those conditions that's commonplace in Zimbabwe, where people can live with this disease, into their 80s, 90s sometimes. So it's something that's always in the background. And we also have children who are born with type 1 diabetes mellitus. I don't have the numbers offhand, but it's a significant amount of one of those conditions that affect young people. You talked about the different types. Is there any way that, one can actually use other means of controlling diabetes? So absolutely, Marvelous. Obviously, diabetes is linked to things like obesity or weight gain, which is too much.
So if you can do things to to reduce your weight, things like eating the right diet in terms of, fatty foods, avoiding fatty foods, eating healthy, that will help, and also having a regular exercise regime. Some authorities recommend that you do 30 minutes of exercise a day, maybe 5 days a week. Mm-hmm. That can minimize the chance of developing diseases like type 2 diabetes, morbid obesity, essential hypertension. Mm-hmm. What about diet? Does a diet contribute at all when it comes to diabetes? Absolutely, Marvelous. Yes, it contributes because when you eat a lot of calories, starch food, and you eat processed food, you are more likely to put in more fat into your body. So things like eating healthy. When we say eating healthy, we encourage eating food with high fiber. We encourage eating food which is less processed. Like when you eat, we like rolamine, we like the processed food. It means, it's more expensive, but also comes at an extra cost. Mm-hmm. High sugar foods will increase the chance of, getting obesity. Tanzwa vamwe amai vanga vari kutaura pavhidhiyo yatanga tinayo vachiti vakaenda kuna chiremba vakanzwa kuti gumbo ravo ranga raita yavari kuti gangrene, vakatowanikwa vachizochekwa. Zvii zvinenge zvaitika panyaya ipapo pachirwere cheshuga? So what would happen, unfortunately, poorly controlled diabetes mellitus can lead to a number of complications that can affect most parts of the body. This includes the brain. It increases the risk for getting stroke. It increases the risk for getting things like gangrene, where you end up, you pick up infection. Mm-hmm. Because diabetes increases the risk of picking up infection. If you get injury in your limbs, you're prone to get infection very easily. That's how gangrene will develop, because bacteria will thrive, when you're diabetic. Mm-hmm. And it increases the chance of something small turning into a big deal. Like if you just pick up a little infection, if you don't address it in time, that can lead to complications like gangrene, and some people end up losing their feet or other parts of the body. Mm-hmm. We also grew up seeing a lot of the elderly around us injecting themselves with insulin. What is the role of insulin? How does it help a diabetic patient? So insulin is what the body uses to lower the amount of sugar in the body. So the idea is to make sure that the body has enough insulin to process the sugars, and also to increase the chance of the body absorbing that insulin. That's why things like exercise and losing weight will also help, because then the body can absorb exogenous insulin, or insulin that people inject themselves. So basically, insulin lowers the amount of sugar in the body. That's its function, whether that's being processed by the body through an organ called the pancreas, or through artificial means where the insulin is coming from outside to address the high sugars. Mm-hmm. Thank you so much there, Dr. Ranga. I understand our other guest has been waiting patiently for us all the way from Zimbabwe. So we'd like to welcome him onto the program. Hello, and welcome to the program. Thank you for having me. Makadi henyu ku Zimbabwe uko? Aiwa, nhasi taona kuti panga paine zvirongwa zvakawanda zvekuwanikwa izvo zvichicherechedza zuva iri reshuga. Imi ikoko manga muri kuita sei?
I think the line there is not very clear. We are actually trying to see and work out how we can actually hear from Tinotenda Dzikiti, one of our guests who's actually in Zimbabwe, and he was talking about some of the events that were happening in Zimbabwe today, but it doesn't seem like the line is very clear. But on that note, I'll just go and look at what we have on social media. We'll go to our VOA Shona Facebook page. We have Henderson Shoniwa Gweja, who is saying, I'm watching you from Zimbabwe. Richard Moyo ari kuti iye aiwa madokta ranga makadii yenyu nevamwe vese vatanga kutaura zveshuwa chirwere ichi chinouraya vanhu vanofanirwa kuenda kunotariswa. Saka on that note, I'm not sure who we have still on our line. Otherwise, I can just go back to Dr. Ranga. What is the importance of people actually going out there and getting tested for sugar? Thank you, Marcella. It's a very important question, and hello, Richard Moyo and everybody on the show. The importance of getting tested is that sometimes until things are at an advanced stage, people may not know that they have diabetes. So the healthcare delivery system has ways for us to pick up diabetes early. This includes tests like what we call the hemoglobin A1C, which will give us an idea of what the average sugars were for the past 3 months. So sometimes if it's very early, you might have some symptoms which you are attributing to, like maybe I drank too much water, maybe it was hot, that's why I'm so thirsty, things like that, not connecting the dots. So the importance of getting tested early is so that we can pick it up early before you develop complications. That's what I would say in terms of why it's important to do that, so that we can address it, whether you can address it by changing your diet, by exercising more, or starting medication, which some might be by mouth or injections like insulin. Mumbopinda mururimi rwamai muchitaura kuti sei zvakakosha kuti vanhu vaongororwe. Taona vamwe vari paprogramu yedu apa paVOA Shona vanga vari kuti vanhu ngavaende kunoongororwa, anyanya vanhurume sekutaura kuri kuita mumwe muteereri wedu panapa. Muri kuona here vanhurume vachiuya kuzoongororwa nemadzimai zvakare, uyezve zvakakosha sei kuti vanhu vaongororwe pachiri nenguva? Chandingataura mazvo ndechekuti kuongororwa pachine nguva kwakanaka pakuti sezvatinonzwa kunonzi prevention is better than cure. Saka tikakurumidza kubata kuti chirwere chingangoitika, change yebehavior kana kuti kuchinja nindi mahabits edu, chikafu chatinodya chinge chiri healthy, kuva nekuexercisa, uyezve kana chirwere chiripo chikakurumidza kubatwa zvinoita kuti macomplications aya segangrene yatanga tiri kunzwa earlier ave less likely kuitika. So vanhu vechirume, of course, sometimes we are strong and the world goes on, you know, but you don't know what you are carrying. Just today in the hospital, I heard someone say, ndakaenda kwasejo ndichida kunobviswa zino, and vakati tikakuoperata kubviswa zino right now you might bleed to death in your brain because blood pressure is 200 and something, which is very high. But he didn't know. That's why some diseases like high blood pressure, silent killers. The same is true for diabetes, kana chirwere chesugar. Chinokwanisa kuadvance vanhu chingopa ma-explanations kuti I feel weak, I feel bad because maybe I ate the wrong food today or things like that. So that's why it's really important kukurumidza kuongororwa nekukuramba muchimonitwa kuti chiripo here, kana chiripo are we doing the right things. Tomboti pane vamwe vari kuteererawo vari kunze kwenyika vane vabereki vavo vari munyika, vangabatsira sei? Nyanya tiri kunzwa vanga vari kutaurwa ivo kuti zvimwe zvakadai semishonga iyo yeinsulin nemapiritsi nezvimwe zviri kuti dhurei munyika. Kunyange ikoko kuongororwa tanzwa nyanzvi yanga iri apa yanga iri kuti $15 kuti munhu aongororwe, kunyange havo nhasi vanga vari kuongorora pachena. Asi vamwe vangabatsira sei hama neshamwari dzavo dziri munyika pari zvino dziri kutarisana nedambudziko rekusakwanisa kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro? Vanokwanisa kuvabatsira hama nekuti ngavaende vanoona machiremba maybe once or twice a year, at least vakavabhadharira mari dzemaconsultation fees dziya. That's the only way we can pick up zvinhu zvakaita sana diabetes kana chirwere cheshuga pachine nguva.
uyezve kana munhu arwara zvinoda kuti aongororwe aonekwe nana chiremba nekuchimbidzika. Kana vaya vanenge vane diabetes vachida mishonga, mishonga iyi inotidhurei kuvanhu vari muZimbabwe nekuti ikonomi yedu sezvatinoziva haina kumira zvakanaka. Asi for vana vaya vari kunze kwenyika, mari inenge ichidiwa yekuti munhu awane mishonga yediabetes iwana insulin kana mamwe mishonga inomwiwa haina kunyanya kuwanda. So the main thing ndeyekuti kana vanhu vakurumidza kubata chirwere kana chabatwa vowana support kuvana nedzimwe hama dzinokwanisa kuvabatsira nokuchimbidza, because mari inodiwa pamwe it might end up being $15 a month or something like that. Thank you so much there, Dr. Simbiso Ranga, who was joining us all the way from North Carolina. We also heard briefly from Tinotenda Dzikiti. Unfortunately, his line was not very clear. But thank you for joining us tonight, Mr. Tinotenda Dzikiti of the Diabetes Foundation based in Zimbabwe, and Dr. Simbiso Ranga based in North Carolina, and our marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington, saying let's meet again on our other shows tomorrow on LiveTalk. You have a very good night, Zimbabwe.